Okay. So once again, very good afternoon all. So in the today's lecture, we'll start with the new chapter, that is chapter number 3 from the section number 1, that is principal stresses and the strain. So this chapter purposefully we have kept back because after covering all the basic concepts, or after covering all the basic concepts from all the remaining chapters, we have to understand the concept of this particular chapter, because it is somewhat related to the all the concept which we have covered in the remaining all the 6 chapters. So name of the chapter is principal stresses and the strain. So this is a chapter number 3, that is from the section number 1. Okay. So before starting this particular chapter, what is meant by the principal stresses and what is meant by the principal strain, that we have to understood. In addition to that, how all the concepts which we have covered in the chapter number 1, chapter number 2, then chapter number 4, chapter number 5, 6, 7. So why that all the concepts are important to study this particular chapter? Because here we have to calculate some different stress values which we have not calculated in previous 6 chapters. For example, in the chapter number 1, if you see their syllabus, the chapter number 1 is correlated with the simple stress and strain. So we have calculated tensile stress value, compressive stress value, if it is subjected to the tensile load and compressive loading. Sometimes we have calculated the linear stress value, linear strain value, deformation value. So in the chapter number 1, your member or body subjected to the force which is applied in the direction of force. For example, if there is one body is there and it is subjected to the force in horizontal direction, so we have calculated only horizontal stress, or we have calculated only horizontal force value. If your member or body subjected to the force in y direction, so we have calculated the stress in only y direction. Similarly, in the chapter number 2, we have calculated the amount of energy stored in the body if member or body subjected to the load of gradual, sudden and the impact loading. Then in the chapter number 4, that is torsion. So if your shaft it is in rotating condition, then and then only we can calculate their torque transmitting capacity, power transmitting capacity, or we can calculate the shear stress and the shear strain. Similarly, in chapter number 5, 6 and 7. So chapter number 5, 6, 7 is correlated with the only one structure, that is beam. So if your beam is subjected to the loading, there is a possibility of shear force and bending moment, and we have calculated that shear force and bending moment in the chapter number 5 in the form of SFD and BMD. Up to 4:30. Okay, so in the chapter number 5, 6, 7, if your beam is subjected to the loading, we have calculated shear force and bending moment, and that we have represented in the form of diagram, that is SFD and BMD. But up to SF and BM, we have not satisfied. Again, we have to go for the stress calculation. Therefore, when your beam is subjected to bending moment, we have calculated bending stress. When your beam is subjected to the shear force, we have calculated the shear stress. But after covering all these particular concepts, we have to study this particular chapter number 3, that is principal stresses and the strain. Why? Because sometimes your member or body subjected to the load, or it is subjected to the number of load simultaneously. Means it is subjected to the tensile force, sometimes it is subjected to the compressive force, it is subjected to some rotating element, it is subjected to some bending moment, shear force. So simultaneously number of forces are acting on that particular body. In that case, whatever the stresses are developed, that stress magnitude is very, very high as compared to the another stress value. For example, if your body is subjected to the tensile, we are calculating the tensile stress. If body is subjected to the bending moment, we have calculated the bending moment and the bending stress. If body is subjected to the shear force, we have calculated the shear stress. So separately we can calculate easily. But some applications are there, some components are there where number of forces simultaneously applied on that particular body, and if your member or body subjected to the number of forces simultaneously,
In such condition, there is some another or new stress value will be developed, and that stress will be considered as a maximum magnitude of stress value or maximum magnitude of strain value. And that maximum magnitude stresses we have to calculate, because sometimes what happen in industry, there are some components are there are some applications are there where it is not required to calculate the tensile stress, it is not required to calculate the compressive stress, not required to calculate the bending stress, because these are the very simple parameters which we can calculate very easily. But जर बेंडिंग मोमेंट दिला असेल तर आपण इझिली बेंडिंग स्ट्रेसचा फॉर्म्युला वापरून आपण बेंडिंग स्ट्रेस काढू शकतो. जर शियर फोर्स दिला असेल तर त्याचा फॉर्म्युला वापरून आपण शियर स्ट्रेस काढू शकतो. बट in actual application in industry, maximum focus will not be given on such calculation. Then where focus will be given? Focus will be given in a such condition that if your component or member or body subjected to the number of forces simultaneously, what will be the maximum stress value? So that maximum stress value we have to calculate. Therefore, we have to use the concept of this particular chapter number 3, that is principal stresses and the strain. In addition to that, up till now, whatever all the chapters we have studied, in that whatever the sections we have considered, for example, we have taken rectangular section, we have taken the square section, we have taken circular section. So like that, common sections we have considered, but in some of the application, sections are having the irregular shape. For example, sections are having the irregular shapes in the sense, for example, your section is having the shape like this. So for such sections, we have not calculated the tensile stress, we have not calculated compressive stress. So up till now, we have used rectangular section, we have used square section, we have used circular section, then we have used some I sections, T sections. So like that, some common sections we have used and we have calculated the required values. But if you see this particular figure here, this particular section or this particular figure is having the irregular shape. So in such condition, we cannot apply your direct formula sigma is equal to P upon A. So this particular formula, it will be applicable for this, it will be applicable for this, it will be applicable for this, because these are the common sections. If you see our components in our day-to-day applications, if such common sections are there, this direct formula is available for the stress calculation. But if your section is having some irregular shape, so this particular formula will not be applicable. And if my requirement is that to calculate the stress sigma in this particular irregular section, then which formula we have to use? So for the calculation of this particular stresses in the irregular shapes, we have to use some of the concepts of this commonly used sections. This as it is formula I cannot use. This as it is formula I cannot use, but some concepts of this particular commonly used sections I can use for the calculation of this particular components. Okay, so this is some little bit introduction. Before that, just we will see the content, what exactly we have to cover in this particular chapter. So if you see, so here we have to study the concept of normal and the shear stress on the oblique plane. आता oblique plane ला आपण काय म्हणतो? Inclined plane. Please keep in mind. Oblique means it is inclined plane. Okay, so we have to study the concept of normal and the shear stress, and that shear is also called as a what is tangential stress, because we have studied in the chapter number 1. If the two plates are combined together by using the rivet joint, if two plates are combined together by using the rivet joint, so that two plates are not subjected to the force along the axis. For example, if this is the plate number 1 and this is the plate number 2, and both are joined by using the rivet, and the top plate is subjected to the force like this, and the bottom plate is subjected to the force like this. Whether these two forces are coaxial, no, because the axis of the top plate and the axis of bottom plates are different, and there is a gap between the axis number 1 and axis number 2. या दोन्हीमध्ये एवढा gap आहे, बरोबर आहे. So if these two forces are not coaxial, then how it is? If these two forces are not coaxial, then how it is? What is the nature of this? No.
What is the nature of this particular two forces? This figure is applicable for which type of stress? Whether it is applicable for tensile, whether it is applicable for compressive or shear, it is applicable for the shear, because Shear. this top plate and bottom plates are in contact with this particular region, and this area is called as a shear area. Getting? But in case of a shear concept, your this top side of P, it is parallel to this particular cross sectional area. बरोबर, हा P हा cross sectional area parallel आहे. Getting? Similarly, this bottom P, it is also parallel to the cross sectional area. Getting? As per the definition of shear. But what is the nature of this particular two forces? Whether they are tensile, compressive, they are tensile. But what is the nature? Whether they are coaxial? No. Then what is? They are tangential. Please keep in mind, whenever the force are applied in the shear condition or the two equal and opposite forces, बघा इकडच्या फोर्सची जर मॅग्निट्यूड 50 किलो न्यूटन असेल तर इकडची पण किती असणार आहे 50 किलो न्यूटन. That means equal in magnitude, opposite in nature, but they are not coaxial with each other, they are tangential with each other. So in this particular chapter number 3, we have to study the concept of normal stresses and the tangential stresses on oblique plane or on the inclined plane. आतापर्यंत आपण shear stress कुठले स्टडी केले बघा. We have considered horizontal plane, त्याच्यावरचा हा vertical stress. We have taken vertical plane, त्याच्यावरचा हा horizontal stress. But up till now, we have not studied the concept of normal stress and the shear stress on inclined plane. That we have to study in this particular chapter number 3. Then concept of principal plane, principal stresses, maximum shear stress. So these are the some unknown parameters which we have to calculate, and we have to calculate it for only two-dimensional cases. That means whatever the two-dimensional figures are there, two-dimensional components are there, for that only we have to calculate. Then position of principal planes, plane of maximum shear stress for the various cases. So these are the some unknown parameters where we have to solve the numericals and we have to find out this particular unknown parameters. Then, so up to this is the analytical method. Up to this is the analytical method, means we are having the 3 standard cases, and that 3 standard cases are having the list of the formulae, and from that list of the formulae we have to use the required values, required formulas, and we have to find out the answers. Analytical method means ज्या ठिकाणी तुम्हाला लिस्ट ऑफ फॉर्म्युले दिलेले असतील ते फॉर्म्युला वापरून ज्यावेळेस आपण कॅल्क्युलेशन करतो तर ती कुठली मेथड झाली तुमची analytical method. But after the analytical method we have to use one graphical method, and that graphical method is called as a Morse circle. So this is Morse circle. So here we have to apply this particular graphical method, that is Morse circle method, to determine the value of principal stresses and the maximum shear. त्यामुळे ज्या व्हॅल्यू आपण analytical method वापरून काढणार आहे त्याच व्हॅल्यू आपण graphical method वापरून पण काढणार आहे. And we have to check whether answers are same or different. म्हणजे analytical method मध्ये जे लिस्ट ऑफ द फॉर्म्युले वापरून आपण आन्सर काढणार आहे तेच आन्सर ग्राफिकल मेथडशी कंपेअर करायचं. And we have to check that whether answers of the analytical method and graphical methods are same or not. So this is the overall syllabus or overall content of this particular chapter number 3. So one by one we'll start with some introduction part, then there is some important terminologies there, some important definitions are there, and after that we will start one by one case and their list of the formulas, and then we'll start with the numericals. Okay, so this is the content. Now once again I have to come for the introduction part and little bit introduction related to the irregular shapes. Wherever the irregular shape components are there, for such component this particular formula sigma is equal to p upon a, it is not directly applicable. हा फॉर्म्युला आपण डायरेक्ट त्या कंडिशन मध्ये आपण वापरू शकत नाही. जो फॉर्म्युला आपण ह्या रेक्टँग्युलर सेक्शन साठी वापरलाय, स्क्वेअर सेक्शन साठी वापरलाय किंवा ह्या सर्क्युलर सेक्शन साठी वापरलाय, तो फॉर्म्युला ऍज इट इज आपण ह्या irregular शेपला वापरू शकत नाही. So for that purpose we have to follow some another procedure. We have to define some another formulas, and that formulas we have to use for the particular applications.
In addition to that, why this chapter is important, for that purpose what I will do, I will draw one rectangular section. So this rectangular section so many times we have drawn for all the previous chapters. Okay, now this is sigma x, this is sigma x, so this is sigma y, and this is also sigma y. Okay, so what this particular figure represents, so this is one section or one component A, B, C, D. Okay, so here this AB section is subjected to the amount of stress as a sigma. It is also tensile condition, and similarly the CD section is also subjected to the tensile. Similarly, this AB and BC are also subjected to the another stress, that is sigma y, and both are tensile. Okay, this sigma x and sigma y are called as a tensile stresses. Okay, this sigma x and sigma y are called as a tensile stresses. In addition to that, this sigma x and sigma y is also called as dash dash. It is also called as tensile stress. No problem. जर इकडे हा कॉम्प्रेसिव्ह असता तर त्याला कॉम्प्रेसिव्ह म्हणलं असतं. But both sigma x and sigma y are also called as. From the chapter number 1, I have given the definition. Now please tell me, this sigma x and sigma y are perpendicular to this vertical section. Correct? हा इकडचा सिग्मा एक्स हा AB सेक्शनला परपेंडिक्युलर आहे, तसंच इकडचा सिग्मा हा CD सेक्शनला परपेंडिक्युलर आहे. बरोबर? तसंच हा sigma y, it is perpendicular to this top section. Similarly, this bottom sigma y, it is also perpendicular to this bottom section. Means जर हा स्ट्रेस जर ह्याला परपेंडिक्युलर असेल तर याच्यावर अप्लाय झालेला फोर्स पण कसा असणार आहे, परपेंडिक्युलर असणार आहे. कारण हा जर सिग्मा एक्स असेल तर हा आपण कुठला कन्सिडर करतो, px, आणि वरचा जर सिग्मा y असेल तर हा कुठला असणार आहे, py. सो दिस सिग्मा x or px and py are perpendicular to the cross sectional area, and due to this sigma x and sigma y are developed. बघा, जर आपल्याला सिग्मा एक्स काढायचा असेल तर हा px आणि हा वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हाला माहित आहे. म्हणजे कुठला फॉर्म्युला, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू px अपॉन ax. करेक्ट? तसं सिग्मा y चा फॉर्म्युला काय येणार, sigma y is equal to py upon ay. But whatever this sigma x and sigma y are developed, they are perpendicular to the cross sectional area. If your stress is perpendicular to the cross sectional area, that stress is also called as normal stresses. Getting? Or it is also called as a normal or direct stress. Getting the definition from the chapter number 1. जर तुमच्या बॉडी मध्ये डेव्हलप झालेला स्ट्रेस हा त्या कुठल्या तर क्रॉस सेक्शनल एरियाला जर परपेंडिक्युलर असेल तर त्या स्ट्रेसला लगेच आपण कुठलं कॉमन नाव दिलेलं आहे, नॉर्मल. आफ्टर नॉर्मल वी हॅव डिवाइडेड इट वेदर इट इज टेन्साइल और कॉम्प्रेसिव्ह. मग असा नाही की फक्त टेन्साइल म्हणजेच तो नॉर्मल आहे आणि फक्त कॉम्प्रेसिव्ह म्हणजेच तो नॉर्मल आहे. Both tensile stresses and compressive stresses both are always perpendicular to the cross sectional area. बरोबर आहे? टेन्साइल जरी असला किंवा कॉम्प्रेसिव्ह जरी असला तरी दोन्ही स्ट्रेसेस ह्या कुठल्या ना कुठल्या क्रॉस सेक्शनल एरियाला परपेंडिक्युलरच असतात. जर तो क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिक्युलर असेल तर त्या स्ट्रेसला आपण काय म्हणतो, नॉर्मल स्ट्रेस म्हणतो. मग हा नॉर्मल स्ट्रेस कुठला, सिग्मा एक्स अँड सिग्मा वाय काढण्यासाठी आपण कुठला फॉर्म्युला वापरला, P upon A, because this section is regular, that is rectangular cross section. But now my requirement is that in this particular rectangular section, if this is one inclined section, ज्याला आपण काय म्हणलंय, inclined plane म्हणून. Getting? जसं ह्या AB ला आपण वर्टिकल सेक्शन म्हणलं तसं ह्या AB ला आपण वर्टिकल प्लेन पण म्हणू शकतो. तसंच ह्या वरच्या आणि टॉप आणि बॉटम प्लेनला आपण हॉरिझॉन्टल प्लेन पण म्हणू शकतो. सिमिलरली दिस A and this is point D, this AD is called as a inclined plane. Okay, now
if your body, this entire body is subjected to the sigma x and sigma y, so due to this particular sigma x and sigma y, one more stress is developed on inclined plane. That stress is called as a sigma n. मग सिग्मा n परत काय झाला काय inclined plane ला. मग मला सांगा, जसा हा सिग्मा x या AB ला परपेंडिक्युलर आहे, जसा हा सिग्मा y या AD ला परपेंडिक्युलर आहे, तसा हा सिग्मा n या inclined plane ला परपेंडिक्युलर आहे का नाही. म्हणजेच this sigma n is also represents one normal stress which is perpendicular to which plane? Inclined plane, and that sigma n I have to calculate. मग हा सिग्मा n काढण्यासाठी आपण सिग्मा n इज इक्वल टू P अपॉन A हा फॉर्म्युला वापरू शकत नाही. Because this sigma is equal to P upon A, it is applicable for only either vertical plane or horizontal plane. But in your body, if such inclined portions are there, so during that, this sigma is equal to P upon A, this formula will not be directly applicable. Then how to find it? So for the calculation of sigma n, this sigma x and sigma y plays very important role. Therefore, sigma x and sigma y are called as a principal stresses. Principal चे दोन आहेत. Principal, what is the spelling? P-R-I-N-C-I-P-A-L. What is the another definition? What is the another spelling of principal? P-R-I-N-C-I-P-L-E. What is the meaning of this principle? What is the meaning of this principle? What is the meaning of this principle? Head of department. Principal means head of department. कुठली? PAL. जी काय PAL आहे, it represents the head of department. Maybe our institute. Important role is our principal. He is playing very, very important role. म्हणजे without decision from the principal, we cannot do anything. And what is this principle PLE? It represents law or rule. जो आपण law म्हणतो, Hooke's law. This is one principle. पण त्याला आपण principle म्हणण्याच्या ऐवजी आपण word काय केले? Law. So this PRINCIPLE, it represents one law. पण आपण ह्या चॅप्टर मध्ये law शिकत नाही. Here important word is PRINCIPAL. Means it plays important role for the calculation. म्हणूनच ह्या चॅप्टरला नाव काय दिलंय? प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन. मग सिग्मा एक्स अँड सिग्मा वाय ला प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस का म्हणायचं? त्याचं रिझन मी आता सांगितलं. दॅट इज इफ आय हॅव टू कॅल्क्युलेट द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन इन्क्लाइन्ड प्लेन, तर ऍट दॅट टाइम सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A. दिस फॉर्म्युला इज नॉट ऍप्लिकेबल. मग काढायचा कसा? तर for the calculation of this sigma n, this sigma x and sigma y plays very, very important role. म्हणून this sigma x and sigma y are called as a principal stresses. जर ह्या बॉडीवरचा जर तुम्हाला sigma x आणि sigma y माहित नसेल, we are unable to calculate the sigma n. जर sigma x आणि sigma y जर 0 असेल तर तुमचा sigma n पण काय येणार? 0. Why we cannot use this sigma is equal to P upon A for the sigma in calculation? Because this is the inclined plane. बरोबर आहे? This is the inclined plane and there is an angle theta between vertical plane and inclined plane. बघा, ह्या vertical plane मध्ये आणि ह्या inclined plane मध्ये एक अँगल आहे. फॉर एक्झाम्पल हा 30 डिग्री अँगल असेल, तर ह्या 30 डिग्रीचा इफेक्ट पण आपल्याला सिग्मा n कॅल्क्युलेट करताना काय करायचं आहे? कन्सिडर करायचं. जर हा 30 असेल तर हा 30 डिग्री इफेक्ट आपल्याला कन्सिडर करायचा. जर हा 60 डिग्री असेल तर त्या डिग्रीचा इफेक्ट म्हणजे inclination also we have to consider during the sigma n calculation. Therefore, we cannot use sigma is equal to P upon A directly for the sigma n calculation. So for the sigma n, we have to calculate first sigma x value. We have to calculate first sigma y value. Also, we have to consider the effect of inclination. जर ह्या तीन व्हॅल्यू जर दिल्या असतील तरच we can calculate the value of sigma n on which plane?
इन्क्लाइंड प्लेन. मग जसा सिग्मा एन काढला, आता बघा जसा हा सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय या व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टलला परपेंडिक्युलर आहे, तसाच सिग्मा एन कशाला परपेंडिक्युलर आहे, इन्क्लाइंड प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. तसंच this particular member or this particular body, it is also subjected to the shear stress. आता definition of shear काय, applied force is parallel to the cross sectional area or perpendicular to the cross sectional area. shear कायम कसा असतो, parallel to the cross sectional area. मग मला जर ह्या बॉडीवर जर shear stress जर इंडिकेट करायचा असेल, मला जर ह्या बॉडीवर shear stress जर इंडिकेट करायचा असेल तर मी कसा इंडिकेट करणार त्याच्यामध्ये, how can I indicate the shear stress? Okay, so this is sigma x, this is sigma x, this is sigma y, and this is sigma y. This is inclined plane theta. ह्याच्यावरचा सिग्मा एन आपण काढला. ओके, नाउ आय हॅव टू इंडिकेट द शियर स्ट्रेस. जर कशाने इंडिकेट करतो, टाऊ. जर मला हा टाऊ त्या टोटल बॉडीवर जर इंडिकेट करायचा असेल तर मी आपले क्रॉस सेक्शनल एरिया कुठले कुठले सांगा मला, आपले क्रॉस सेक्शनल एरिया कुठले कुठले, सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय साठी. व्हॉट इज अवर क्रॉस सेक्शनल एरिया? I will give the name A, B, C and D. So which are the cross sectional areas for sigma x and sigma y calculation? For sigma x calculation, AB and CD. For sigma y calculation, AD and BC. Okay, and by using this sigma x, sigma y, theta, I have calculated sigma n. म्हणजे बघा हा पण नॉर्मलच आहे आणि हा पण नॉर्मलच आहे, बरोबर आहे. हा पण नॉर्मल स्ट्रेसेस आहे ना सिग्मा एक्स, पण जो ऑलरेडी आपल्याला दिलेला आहे फॉर एक्झाम्पल 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वेअर आणि हा तुमचा आहे फॉर एक्झाम्पल 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वेअर. हा आपल्याला दिलेला आहे, म्हणजे this 100 न्यूटन per mm square and 50 न्यूटन per mm square I have to use for the sigma n calculation. Okay, now I have to represent this shear stress on this particular figure. It should be parallel to the cross sectional area. मग कसा इंडिकेट करावं लागेल, असा इंडिकेट करावं लागेल टाऊ. Whether it is correct, then for AB this will be the shear stress, for BC this will be the shear stress, similarly for CD this will be the shear stress, and for AD this will be the shear stress. म्हणजे this is tau, this is tau, this is also tau, this is also tau. So what it represents, what it represents tau, whether it is parallel to the cross sectional area or perpendicular to the cross sectional area. Getting? So this tau 1 it is parallel to the AB, so this tau 2 it is parallel to the BC, CD is parallel to the, sorry, this tau 3 is parallel to the CD, and this tau 4 it is parallel to the AD. Means our definition is satisfied, that is shear stress is parallel to the cross sectional area. But if this AB, BC, CD, AD, if these are subjected to the shear stress, then why not my inclined plane is also subjected to the shear stress? It is also subjected. Then how it is represented? जसा सिग्मा एक्स ह्या क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिक्युलर आहे इथं, तसं सिग्मा एन पण त्याला परपेंडिक्युलर आहे, बरोबर. म्हणजे आपण ह्या व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल प्लेनवर नॉर्मल स्ट्रेस पण इंडिकेट केलाय आणि शियर स्ट्रेस पण इंडिकेट केलाय, आणि इन्क्लाइंड प्लेनवर पण आपण नॉर्मल स्ट्रेस इंडिकेट केलाय. मग राहिलाय कुठला, तो कसा इंडिकेट करावा लागेल, पॅरलल टू इन्क्लाइंड प्लेन. पॅरलल टू इन्क्लाइंड प्लेन म्हणजे कसा, त्यालाच आपण काय म्हणतो, सिग्मा टी. व्हॉट इज सिग्मा टी? shear stress, or it is also called as a tangential stress. Please keep in mind, shear stress is equal to tangential stress. Getting? Shear stress is equal to tangential stress. And in this particular chapter, for 3 standard cases, we have to calculate this sigma n value and
sigma t value. And for the calculation of sigma n and sigma t, your sigma x and sigma y plays very important role. Therefore, the sigma x and sigma y are called as a principal stresses. Getting? Sigma x and sigma y ला का principal म्हणजे काय? Important element, key element. It plays very important role. जर ह्या ठिकाणी जर मी सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय दिलाच नसेल तर मी इन्क्लाइन्ड प्लेनवरचा नॉर्मल आणि टँजेन्शियल स्ट्रेस काढूच शकत नाही. मग तो जर आपल्याला काढायचा असेल तर त्याच्या अगोदर आपल्याला सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय फाइंड आउट करावं लागेल. मीन्स इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. देअरफॉर instead of it is called as a normal stress, it is also called as a principal stresses. म्हणूनच ह्या चॅप्टरला नाव काय दिलेलं आहे? Principal stresses and strain. So here we are having the three standard cases. First, uniaxial. Second, biaxial. And third, it is actually not triaxial but biaxial with shear stress. Now, what is the figure is in front of you? What is the figure is in front of you? It is under which condition? Whether uniaxial, biaxial, or third case? Third case. Why? Because sigma x is also there, sigma y is also there, and shear stress is also there. So, if your condition is biaxial with shear stress, then what is the sigma n and what is the sigma? If there is no any shear stress, means if there is only sigma x and if there is a sigma y, we have to apply the concept of biaxial, and again we have to calculate the sigma n, and again we have to calculate the sigma t. Similarly, if there is only sigma x, then which case? Uniaxial. Then what is sigma n and what is sigma t? So if we calculate the sigma n and sigma t for all the three cases, your answers are different. Getting? For the case number 1, sigma n, sigma t different. For case number 2, sigma n, sigma t different. And for case number 3, sigma n, sigma t are different. And this sigma n and sigma t we are calculating on which plane? Sigma n and sigma t we are calculating on which plane? Inclined plane, which is also called as a oblique plane. Please keep in mind. हे सगळं आपल्याला कशासाठी करायचं आहे? तर इन्क्लाइन्ड सरफेस वरचे नॉर्मल आणि टँजेन्शियल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करण्यासाठी. Getting? Why the sigma x, sigma y and tau, it plays very important role, and why it is called as a principal stresses. आणि त्या प्रिन्सिपल स्ट्रेसचा वापर करून आपण कुठले दोन नॉर्मल आणि टँजेन्शियल स्ट्रेस फाइंड आउट करते, दॅट वी हॅव टू अंडरस्टूड थ्रू दिस पर्टिक्युलर फिगर. सो इनिशियली वी विल कव्हर ऑल द एनालिटिकल मेथड्स, ज्याच्यामध्ये युनिएक्सेल साठी तुम्हाला सिग्मा एन आणि सिग्मा टी चा वेगळा फॉर्म्युला असेल, बायएक्सेल मध्ये तुमचा सिग्मा एन सिग्मा टी चा वेगळा फॉर्म्युला असेल, आणि बायएक्सेल विथ शियर स्ट्रेस मध्ये तुमचा सिग्मा एन सिग्मा टी चा वेगळा फॉर्म्युला असेल. सो इनिशियली वी विल सॉल्व by using the analytical method, and then we will go for the graphical method. So such inclined surface are also there in our actual application. मग हे सगळं करायचं कशासाठी? So in our, if you take the example of machine, lathe machine, grinding machine, drilling machine, तर त्याच्यामध्ये फक्त सर्क्युलर पार्टर्स नसतात, त्याच्यामध्ये फक्त स्क्वेअर पार्टर्स नसतात. So many inclined surfaces are there, so many irregular shape surfaces are there, some complicated shapes are there. मग अशा कॉम्प्लिकेटेड शेप साठी डायरेक्ट लिस्ट ऑफ द फॉर्म्युलेज विल नॉट बी ऍप्लिकेबल. जसं सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, जसं डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, हे डायरेक्ट फॉर्म्युले आपण त्या ठिकाणी अप्लाय करू शकत नाही. सो फॉर दॅट केस वी हॅव टू अप्लाय द कन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस, अँड देन वी हॅव टू गो फॉर युअर फर्दर कॅल्क्युलेशन. गेटिंग? So this is the reason behind that we have to calculate, or we have to apply the concepts of principal stresses and the strain. Okay. Now, after that, we have to see this particular terminology. So these are very important definitions. In order to understand, or in order to solve the numericals based on this particular chapter, first of all, we have to understand all these particular 8 definitions, and it is very simple. So before moving to this definition,
we draw this particular figure. So whatever the figure just now I have explained, so same figure I have drawn here. If you see, there is one rectangular section. It is subjected to the some stresses. So draw this particular figure. This is the one figure which is applicable for all the three cases: uniaxial, biaxial, and biaxial with the shear stress. So whatever the names are given on the figure, so that name also we have to write. If you see at the left side and right side, बघा, इकडे पण मी सिग्मा x दाखवलाय आणि इकडे पण सिग्मा x दाखवलाय. तर लेफ्ट साइड आणि राइट साइडचा सिग्मा वेगळा आहे का? आहे का? नाही. तरी पण मी राइट साइडच्या सिग्माला काय नाव दिले? नॉर्मल. आणि लेफ्ट साइडला काय दिले? मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस. सो लाइक दॅट ऑल्सो यू हॅव टू रिप्रेझेंट. कारण त्या नॉर्मललाच मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस का म्हणायचं? That definition we have to understand. So at one side name is different, at another side name is different. This is just for your understanding of all the definitions. So draw the figure properly. So these definitions are also asked for your MCQ questions. Give all the names whatever I have given on the figure. Represent the position of sigma x, sigma y. Then there is the inclined plane. That inclined plane is also called as oblique plane. So you have to write down both the names, because sometimes in the problem they are using the word oblique, sometimes they are using the word incline. Then what is this line of action of force? That also you have to represent. Finish? Okay, have you finished? Those who are attending online. Have you finished? Yes, sir. Okay. Okay. Now concentrate here. So whatever the list of the definitions I have given in the previous, that is, so these are the total 8 definitions. This all the 8 definitions we have to understood from this particular figure. So now, before moving to the definitions, first of all, we will understood the figure.
So whatever the figure just now I have explained, that is one rectangular section and it is subjected to the sigma x, sigma y, and there is the inclined plane. But here if you see, again, we have considered a section A, B, C, D. Okay, there is a total 4 planes. Okay, that is AB, BC, CD, and AD. Out of the 4 planes, 2 are vertical, 2 are horizontal. On vertical plane, one stress is there, that is sigma x, and it is called as a normal stress. Why it is called as a normal? Because this sigma x is perpendicular to CD. बरोबर, नॉर्मल स्ट्रेस हा कायम क्रॉस सेक्शनल एरियाला कसा असतो, परपेंडिक्युलर असतो, म्हणूनच त्याला आपण काय नाव दिलंय, नॉर्मल स्ट्रेस. ओके, सिमिलरली along vertical axis it is subjected to the sigma y. Okay, again this sigma y is parallel to this, perpendicular to this BC. बरोबर, म्हणजे सिग्मा y जर ह्या BC ला परपेंडिक्युलर असेल तर त्याला तरी पण आपण त्याला काय म्हणले तर नॉर्मल स्ट्रेस म्हणतो. दॅट मीन्स हियर it is subjected to the two principal stresses, sigma x and sigma y. But in addition to that, if you see, this sigma x is also called as a major principal stress. Similarly, this sigma y is also called as a minor principal stress. Okay, again there is a total 4 planes. कुठले कुठले 4 planes मी सांगितले, AB and CD, these are vertical or horizontal? AB and CD vertical, normal word hai, vertical plane, but that vertical plane is also called as a major principal plane. Similarly, 2 horizontal planes are there, which are AD and BC. तर ते horizontal plane, normal word hai, but it is also called as a minor principal plane. Why it is called as a, why such names are given to this particular, all the planes, all the stresses? So that we have to understood through this particular figure. In addition to that, here at the bottom side, line of action of force. What is the meaning of this small sentence? Line of action of force. Why it is called as a line of action of force? म्हणजेच काय दिले, x axis. Why it is called as the line of action of force? Line of action of, we have to think about this horizontal axis. It is subjected to the sigma x. बरोबर आहे, it is subjected to the sigma x. पण त्याच्या अगोदरची कंडिशन काय असणार, सिग्मा एक्स हा डेव्हलप झालेला आहे, बरोबर, पण त्याच्या अगोदरची कंडिशन काय असणार, इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स, दॅट इज मॅक्सिमम फोर्स, म्हणजेच काय, px. This px is applied along which axis, x axis. Therefore that axis is also called as a line of action of force. म्हणजे ज्या डायरेक्शन मध्ये आपण फोर्स अप्लाय केलेला आहे त्या हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला एक तर आपण एक्स ऍक्सिस म्हणू शकतो, किंवा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस म्हणू शकतो, किंवा लाइन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स, किंवा त्याला काय म्हणू शकतो, मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस ऍक्सिस. बरोबर, सिग्मा एक्स ला आपण काय नाव दिलंय, मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस. मग त्याच्या ऍक्सिसला काय म्हणायचं, मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस ऍक्सिस. वर्टिकल सिग्मा वाय ला आपण काय म्हणलंय, मायनर प्रिन्सिपल प्लेन. मग त्याच्या ऍक्सिसला काय म्हणतोय आपण, मायनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस ऍक्सिस. But why it is called as a major, why it is called as a minor, why these vertical planes are called as a major principal plane, and why horizontal planes are called as a minor principal plane, that definitions we have to understood. So now one by one, principal plane. Now in this particular figure, total how many planes are there, total 4 planes are there, that is 2 are vertical, 2 are horizontal, that is AB, BC, CD and AD. But त्याच्यामध्ये आपण दोन डिफाइन केले, AB and CD are vertical and AD and BC are horizontal. But why these 4 planes are called as a principal plane? Why these
4 are called as a principal plane, and this is the definition of principal plane. काय reason असेल ह्या फिगर वरून? What is the reason? No, it is somewhat correlated, near to that. Only normal stresses act. Correct. The plane which carries only normal stress, no shear stress. The plane which carries only normal stress, no shear stress, that planes are called as a principal plane. मग कुठले दोन नॉर्मल स्ट्रेसेस आहेत? Sigma x and sigma y. So sigma x is applied on plane AB and CD. Similarly, sigma y is applied on AD and BC, and AB, BC, CD and AD. All the 4 planes are subjected to only normal stresses. Therefore, this planes are also called as a principal plane. अजून सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय हे तर नॉर्मल स्ट्रेस आहेतच, पण त्याला अजून एक वर्ड आपण दिलेला, कुठला? डायरेक्ट स्ट्रेस पण झाला ऍज पर दिस चॅप्टर. नॉर्मल पण आहेत, डायरेक्ट पण आहेत, पण त्याला एक महत्वाचा वर्ड आहे. विच वन? प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस. कारण इन्क्लाइन्ड प्लेन वरचा सिग्मा एन आणि सिग्मा टी करण्यासाठी सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय प्लेज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. म्हणूनच त्याला आपण काय म्हणलंय? प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस. मग जर हे प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस ह्या 4 प्लेन वर ऍक्ट होत असतील तर त्या प्लेनला पण आपण काय म्हणायचंय? प्रिन्सिपल प्लेन. जर हे प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस नसलेच असते तर ह्या प्लेनला आपण प्रिन्सिपल प्लेन म्हणलं असतं का? नाही. So 2 definitions we can define, that is the plane which carries only normal stress, no shear stress, that plane is called as a principal plane. And second definition, the plane which carries principal stresses, that planes are called as a principal plane. म्हणजे त्या प्लेन वर प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस आहेत म्हणूनच त्याला आपण काय म्हणतोय? प्रिन्सिपल प्लेन. Getting? What is the definition of principal plane? So here the planes, every plane is perpendicular to each other. AB BC ला perpendicular आहे, परत BC CD ला perpendicular आहे, आणि परत CD तुमच्या AD ला perpendicular आहे. Getting? So all the planes are perpendicular to each other. Now second definition, principal stresses. What is the definition of principal stresses? आता प्रिन्सिपल प्लेन तुम्हाला माहित झाले. प्रिन्सिपल प्लेन तर माहित झाले. कुठले प्रिन्सिपल प्लेन आहेत? AB, BC, CD अँड AD. आता हे जसं आपण प्रिन्सिपल स्ट्रेसचा किंवा नॉर्मल स्ट्रेसचा उपयोग करून आपण प्रिन्सिपल प्लेनचे डेफिनेशन डिफाइन केलं. आता प्रिन्सिपल प्लेनची डेफिनेशन वापरून आपल्याला प्रिन्सिपल स्ट्रेसची डेफिनेशन डिझाइन करायची. मग काय असेल? यस, yes, stress induced on principal plane, but which stress? That word is very important. Shear. No. Which word? Normal stress. What is the definition? The normal stress acting on principal plane, that stress is called as a principal stress. म्हणजे बघा दोन्ही डेफिनेशन एकमेकाला अपोजिट झाले. म्हणजे प्रिन्सिपल प्लेनची डेफिनेशन डिफाइन करताना काय म्हणले आपण? सिग्मा एक्स आणि सिग्मा हे नॉर्मल स्ट्रेसेस पण आहेत आणि प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस पण आहेत, आणि ते प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस ह्या 4 प्लेन वर ऍक्ट झाले म्हणून त्या प्लेनला आपण प्रिन्सिपल प्लेन म्हणतोय. आणि आता प्रिन्सिपल स्ट्रेसचे डेफिनेशन आपण काय म्हणतोय? नॉर्मल स्ट्रेसेस हे प्रिन्सिपल प्लेन वर ऍक्ट झाल्यामुळे त्या स्ट्रेसेसला आपण काय म्हणतोय? प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस. म्हणजे प्लेनची डेफिनेशन डिफाइन करताना प्रिन्सिपल स्ट्रेसचा उपयोग करायचा आणि प्रिन्सिपल प्लेनची डेफिनेशन डिफाइन करताना प्रिन्सिपल स्ट्रेसचा उपयोग करायचा. म्हणजे दोन्हीचे डेफिनेशन एकमेकाला correlated आहे. Getting the definition? So once again I will repeat the standard definition. What is the definition of principal plane? The plane which carries only normal stress, no shear stress, that plane is called as a principal plane. This is the definition number 1.
or the plane which carries principal stresses. ज्या प्लेनवर प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस ऍक्ट होते त्याच प्लेनला आपण काय म्हणतोय, प्रिन्सिपल प्लेन. ही झाली प्रिन्सिपल प्लेनची डेफिनेशन. नाउ विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ प्रिन्सिपल स्ट्रेस. द नॉर्मल स्ट्रेस ऍक्टिंग ऑन प्रिन्सिपल प्लेन. आता सिग्मा एक्स ला आणि सिग्मा वाय ला आतापर्यंत आपण नॉर्मल स्ट्रेस म्हणतोय, पण तो नॉर्मल स्ट्रेस कुठल्या प्लेनवर ऍक्ट झालेले आहेत, प्रिन्सिपल प्लेनवर ऍक्ट झालेले आहेत. म्हणून त्याच नॉर्मल स्ट्रेसला आपण कुठले स्ट्रेसेस म्हणतोय, प्रिन्सिपल स्ट्रेस. त्यामुळे तुम्हाला प्लेनची डेफिनेशन माहित असेल तर तुम्ही प्रिन्सिपल स्ट्रेसची डेफिनेशन डिफाइन करता. जर तुम्ही प्रिन्सिपल स्ट्रेसची डेफिनेशन माहित असेल तर तुम्ही प्रिन्सिपल प्लेनची डेफिनेशन डिफाइन करू शकता. गेटिंग द डिफरन्स बिटवीन प्रिन्सिपल प्लेन अँड प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस. नाउ then what is the definition of major principal stress? आता ह्या फिगर मध्ये कुठला मेजर आणि कुठला मायनर आहे, सिग्मा एक्स मेजर and sigma y minor. Then what will be the definition of major principal stress? Yes, normal stress is there, now principal stress is there, but why it is called as a major? मेजर म्हणजे काय, जास्त, आणि मायनर म्हणजे काय, कमी. मग मेजर म्हणजे काय, जर सिग्मा एक 100 न्यूटन पर एम स्क्वेअर असेल तर सिग्मा वाय किती असणार आहे, 100 पेक्षा कमी. म्हणजे 90 असेल, 80 असेल, 50 असेल, 40 असेल. गेटिंग. बट व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज अ मेजर? सिग्मा एक 100 आहे, सिग्मा वाय 50 आहे. मग तुम्हाला समजलं मोठा कुठला आहे, लहान कुठला आहे, बरोबर. मग त्याचाच वापर करून तुम्हाला मेजर. Yes. What is? It carries maximum value. Correct. Major principal stress. What is the definition of major principal stress? The maximum magnitude of normal stress acting on principal plane. Once again, I will repeat. Baga. Understand the meaning. The maximum magnitude of normal stress acting on principal plane, that stress is called as a major principal stress. आता अजूनच करू नका हा मेजर आहे का मायनर आहे, फक्त अजून करा सिग्मा एक्स हा नॉर्मल स्ट्रेस आहे आणि सिग्मा वाय नॉर्मल आहे. मग सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर एम स्क्वेअर, लेट अस अज्यूम, and sigma y is equal to 50 Newton per mm square. Now, whatever the definition, I will repeat once again. You have to check whether it is applicable or not. But by imagining this 100 Newton per mm square, the maximum magnitude of normal stress. आता मी फक्त काय वर्ड वापरतोय, नॉर्मल स्ट्रेस. सिग्मा एक्स पण नॉर्मल आहे आणि सिग्मा वाय पण नॉर्मलच आहे, पण त्याच्या अगोदर मी एक वर्ड वापरतोय. व्हॉट इज the maximum magnitude of normal stress acting on principal plane, that stress is called as a major principal stress. म्हणजे कुठला वर्ड इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतोय, मॅक्सिमम मॅग्निट्यूड. मग 100 पैकी आणि 50 पैकी मॅक्सिमम मॅग्निट्यूड कुठली आहे तुमची, सिग्मा एक्सची. That's why while defining the definition of major principal stress, I am using the word maximum magnitude of normal stress acting on which plane, principal plane. So that is called as a major principal stress. Then what is the definition of minor principal stress? The minimum magnitude of normal stress acting on principal plane. आता फक्त प्लेन म्हणायचं नाही, कुठला प्लेन, प्रिन्सिपल प्लेन, कारण ऑलरेडी आपण प्रिन्सिपल प्लेनची डेफिनेशन डिफाइन केलेली. सो द डेफिनेशन ऑफ मायनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस म्हणजे कुठला, सिग्मा वाय, आणि सिग्मा वाय ची व्हॅल्यू 100 न्यूटन पेक्षा किती आहे, 50, म्हणजे इट इज लेस. म्हणजे विच वर्ड, द मिनिमम मॅग्निट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऍक्टिंग ऑन प्रिन्सिपल प्लेन, that stress is called as a minor principal stress. Getting? म्हणजे प्रिन्सिपल प्लेन झाला, प्रिन्सिपल स्ट्रेस झाला, मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस झाला, मेजर मायनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस झाला. नाउ मेजर प्रिन्सिपल प्लेन, कुठल्या दोन प्लेनला आपण मेजर प्रिन्सिपल प्लेन म्हणले सांगा, हॉरिझॉन्टल और व्हर्टिकल? व्हर्टिकल म्हणजे कुठला, ए बी अँड सी डी, त्याला आपण काय म्हणलंय,
मेजर प्रिन्सिपल प्लेन आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन कुठले आहेत एडी अँड बीसी. त्याला आपण काय म्हणलंय वाय मेजर अँड वाय मायनर. नाव टेल मी द डेफिनेशन. द प्लेन विच कॅरीज मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस त्या प्लेनला मेजर प्रिन्सिपल प्लेन. द प्लेन विच कॅरीज मायनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस दॅट प्लेन इज कॉल्ड ॲज ए मायनर प्रिन्सिपल प्लेन. मग मेजर कुठले झाले 2 व्हर्टिकल प्लेन आणि मायनर कुठले झाले 2 हॉरिझॉन्टल प्लेन. गेटिंग. कारण सिग्मा एक्स हे व्हर्टिकल प्लेन वर आहे, सिग्मा वाय हा हॉरिझॉन्टल प्लेन. गेटिंग द डेफिनेशन. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला एकदा का मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेसची डेफिनेशन माहित झाली की तुम्ही कुठली डेफिनेशन डिफाइन करू शकताय 2 प्लेन मध्ये कुठला मेजर आहे आणि कुठला मायनर आहे. ज्या प्लेनवर मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस आहे त्या प्लेनला मॅक्सिमम किंवा मेजर प्रिन्सिपल प्लेन, आणि ज्या प्लेनवर मायनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस आहे त्या प्लेनला मायनर प्रिन्सिपल प्लेन. गेटिंग द डेफिनेशन. सो दीज आर द टोटल 6 important definition. Major principal stress we have defined, and major and minor principal planes are also we have defined. Now the 7th definition is resultant. आता resultant कसा काढायचा. So for that purpose, see, this is one body आणि हा त्याच्यावरचा inclined plane. Okay, so it is subjected to the sigma x, it is subjected to sigma y. This is sigma n. This is which one? Sigma t. आणि ह्या दोन्हीच्या मधला कुठला असतो रिझल्टंट. त्याला काय स्टँडर्ड डेफिनेशन नाही, ते आपण फॉर्म्युलानुसार आपण डिफाइन केलं. द रिझल्टंट ऑफ नॉर्मल अँड टँजेन्शियल स्ट्रेस इज कॉल्ड ॲज ए रिझल्टंट स्ट्रेस. आणि त्याचा फॉर्म्युला डायरेक्ट आहे आपल्याकडे सिग्मा आर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वेअर प्लस सिग्मा टी स्क्वेअर. हा रिझल्टंट फॉर्म्युला आपण अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये किंवा बऱ्याच ठिकाणी आपण असा फॉर्म्युला यूज करतो, पण आपल्या इथे रिझल्टंट कशाचा घ्यायचा आहे नॉर्मल स्ट्रेसचा आणि टँजेन्शियल स्ट्रेसचा. आणि टँजेन्शियललाच आपण दुसरा वर्ड वापरतोय कुठला शियर. त्यामुळं प्रॉब्लेम मध्ये लक्षात ठेवा काही ठिकाणी ह्या सिग्मा टीला शियर असं पण इंडिकेट करतात किंवा हा सिग्मा टी टाऊन पण इंडिकेट करतात. Getting? What is the definition of resultant stress? The resultant of normal and tangential stress is called as a resultant stress. Getting? Definition of resultant stress. And then its definition is angle of obliquity. So for that purpose, again, one more figure is there. Angle of obliquity, I will draw the separate figure here. Sigma t, this is sigma r, and this is sigma n, and this is the angle of obliquity which is indicated by phi. Now the angle made by resultant stress with normal stress is called as the angle of obliquity. Whether definition is satisfying? Once again I am repeating, the angle made by resultant stress with नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड ॲज ए अँगल ऑफ ऑब्लिक्विटी. म्हणजे रिझल्टंट स्ट्रेसनं नॉर्मल स्ट्रेसची केलेला अँगल म्हणजेच अँगल ऑफ ऑब्लिक्विटी. मग रिझल्टंट स्ट्रेस कुठला आहे तुमचा हा इन्क्लाइन्ड लाईन, नॉर्मल स्ट्रेस कुठला आहे हा व्हर्टिकल लाईन. मग ह्या दोन्ही मधला अँगल कशाने इंडिकेट केलाय फाय, तर तो कुठला झाला तुमचा अँगल ऑफ ऑब्लिक्विटी. मग मला हा अँगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा टी आणि सिग्मा एनच्या फॉर्म्युलामध्ये जर फाइंड आउट करायचा असेल तर या ठिकाणी मला कुठला ट्रिग्नोमेट्रिक रूल वापरावा लागेल. जसा सिग्मा आर काढताना सिग्मा एन आणि सिग्मा टी वापरलाय, तसंच फाय काढताना मला सिग्मा एन आणि सिग्मा टीच वापरायचा आहे. तर कुठला ट्रिग्नोमेट्रिक रूल वापरावा लागेल? साइन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक, कोसेक. टॅन. टेल मी. टॅन फाय इज इक्वल टू sigma t what is the formula? sigma n. What is the formula? Front side upon adjacent. What is the front side? Sigma t. What is the adjacent side? Sigma. Therefore, phi is equal to tan inverse of
सिग्मा टी अपॉन सिग्मा, म्हणजे फक्त तुम्ही सिग्मा टी आणि सिग्मा एन काढले तर त्याच्या बरोबर आपल्याला दोन ऍडिशनल व्हॅल्यू मिळते, त्या म्हणजे कुठल्या, रिझल्टंट स्ट्रेस आणि अँगल ऑफ ऑब्लिक्विटी. म्हणजे बघा अँगल ऑफ ऑब्लिक्विटीची डेफिनेशन वेगळी आहे बरोबर, पण फॉर्म्युला वेगळा. डेफिनेशन काय सांगते, अँगल मेड बाय रिझल्टंट स्ट्रेस विथ नॉर्मल स्ट्रेस, पण फॉर्म्युल्यामध्ये रिझल्टंट स्ट्रेस आहे का, नाही. म्हणजे डेफिनेशन इज डिफाइंड इन द डिफरंट मॅनर अँड फॉर्म्युला इज डिफाइंड इन द डिफरंट मॅनर. Getting? So below this particular figure, you draw this two figure also. Figure of resultant and figure of angle of obliquity. Figure of resultant म्हणजे सिग्मा आणि सिग्मा एन आणि सिग्मा टी च्या मध्ये रिझल्टंट दाखवा आणि त्याच्या खाली सिग्मा आर चा फॉर्म्युला लिहा. स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वेअर प्लस सिग्मा टी स्क्वेअर. And below that another figure that is phi, त्यालाच अँगल ऑफ ऑब्लिक्विटी म्हणतात. And write down this list of the definition, important definition, and write down the list of the definitions. So that definitions I have given in the notes, so I will not repeat the definition. You can read from the notes and you can understand. But have you understood all the definitions? कुठल्या definition कशी define करायचे? You just understand from this particular figure, whatever the figure I have given. So anytime this definition should be at your tip of tongue. Only take the list of the definitions. Take the list of the definitions. I will not dictate that definitions. It is there in the notes. I will share that notes directly to you. Who will tell all the definitions? Who will tell? What is the definition of principal plane? Plane on which only normal stresses act. The plane which carries only normal stress, no shear stress. त्याच्यावर shear stress कुठे दिसतो तुम्हाला फिगर मध्ये बघा. त्या फिगर मध्ये कुठे shear stress दिसतो का parallel to the plane? The plane which carries only normal stress, no shear stress, that plane is called as principal plane. Then what is the definition of principal stress? Normal stress acting on principal plane. म्हणजे ऑलरेडी आपण प्रिन्सिपल प्लेनची डेफिनेशन डिफाइन केली आहे, म्हणून आपण म्हणू शकतो की नॉर्मल स्ट्रेस acting on principal stress is called as a principal stress. Then what is major principal stress? Acting on a principal plane, the maximum magnitude of normal stress acting on principal plane, that stress is called as a major principal stress. What is the minor? Minimum magnitude of normal stress acting on principal plane, that is minor principal stress. What is major principal plane? The plane which carries major principal stress, that plane major principal plane. Then what is minor? The plane which carries minor principal stress, that plane is called as a minor principal plane. What is the resultant stress? The resultant of normal and tangential stress, that is called as a resultant stress. And what is the angle of obliquity? Angle made by resultant stress with
simple definition, angle between resultant stress and normal stress is called as a angle of obliquity. Understood? Getting? So those who are attending online have understood all the definitions from the figure. Any problem? Are you able to define or are you able to write? Yes? Only one reply. What about others? Have understood all the definitions? Only one or two students are replying. What about others? Have understood or not? All of you, please unmute from your side. I will check. Are you active or not? Yes or no? Unmute from your side. If you understood, yes, say yes. Sir. I will check those who are unmuting. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Still sir. some students are not unmuting. Kedar Abhankar is there. Yes, sir. Then Dangi is there. Yes, sir. Yes, sir. Ravi Yes. Rajarongi, Yamgar Shubham, Prasad Shelke. Yes, sir. Recording in progress. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yogesh Kole, Shreyesh Kadam, Jnanish Jankar. Are you there in meeting? Yes, sir. Have you understood the definitions? Yes, sir. Okay, great. Okay, so these are the all important definitions and the basic concepts. Now we have to apply these concepts case wise. So little bit introduction related to the three cases I have given: uniaxial, biaxial, and biaxial with the shear stresses. And now we know without sigma x and sigma y value we cannot sigma n, sigma t, sigma r and phi. सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय जर मला दिलेला नसेल तर मी इन्क्लाइन्ड प्लेन वरचे नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेन्शियल स्ट्रेस, रिझल्टंट स्ट्रेस किंवा अँगल ऑफ ऑब्लिक्विटी काढू शकत नाही. नाउ वन बाय वन वी विल स्टार्ट द केसेस. नाउ पुट द टाइटल केस नंबर 1. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. साक्षी. Yes. Case number 1. Member or body subjected to axial or uniaxial stress. Axial means only one axis, that is horizontal. And uniaxial means it is applied along one axis only. And draw the figure also. बघा figure मध्ये मी काय दाखवले? Uniaxial means the member or body subjected to the sigma x only. So draw. This particular figure represent all the important things on the figure. So this is sigma n, sigma t, sigma r. This inclined plane is called as a oblique plane. Okay. बघा मेजर प्रिन्सिपल प्लेन ला आपण दुसरं पण एक नाव दिले खाली. काय दिले? क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार. म्हणजे सिग्मा एक्स काढताना जो आपण ax वापरतो तो म्हणजे काय तुमचा क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार. त्यामुळे स्टेटमेंट मध्ये काही वेळा they are using the word major principal plane, they are using the word cross section of the bar, they are using the word minor principal plane. So these words are very, very important. That's why the definitions are important. Line of action of force. Instead of they are using the word like the force is applied along the x axis. असं देण्याच्या ऐवजी ते काय म्हणतात, the force is applied along the line of action of force. मग तुम्ही कुठला ऍक्सिस धरणार? x axis. So here the member or body subjected to the only uniaxial stress, that is sigma x. And theta. Theta is given in between vertical plane and inclined plane only.
one thing you have to keep in mind, whenever we have to use this particular theta value in our formula, your theta should be in between vertical plane and inclined plane only. समजतंय? थीटा हा जो आपल्याला फॉर्म्युला मध्ये वापरायचा आहे तो थीटा फक्त आणि फक्त तुमच्या इन्क्लाइन्ड प्लेन आणि वर्टिकल प्लेन मधलाच असला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, इफ दिस थीटा इज गिवन 30 डिग्री, आता जो तो फिगर मध्ये दिसतोय, this 30 degree I can use as it is. In some of the problem, theta is not given with vertical angle. बघा, इथं जर तुम्हाला दिला असेल 60 डिग्री, हा कुठल्या अँगलशी दिलाय? हॉरिझॉन्टल प्लेनशी आणि इनक्लाइंड प्लेनशी. पण आपल्याला घ्यायचा आहे कुठला? वर्टिकल. आणि मग हा जर 60 असेल तर हा किती असतो? 90. मग 90 मायनस 60, you have to take 30. त्यामुळे थीटा घेताना अगोदर बघायचा तो वर्टिकल आणि इनक्लाइंड प्लेन मध्ये आहे का नाही. Then take the list of the formula for the case number 1. Just I will check. Take list of the formula for the case number 1. Sigma n is available in the form of sigma x. Sigma t is also available in the form of sigma x. म्हणजे सिग्मा एक्स जर आपल्याला माहित नसेल तर आपण सिग्मा एन आणि सिग्मा टी काढू शकत नाही. दॅट्स वाय सिग्मा एक्स इज कॉल्ड ॲज ए प्रिन्सिपल स्ट्रेस. So take the list of the formulae. There is a change in only normal and tangential stress. But otherwise, for all the three cases, uniaxial, biaxial, and biaxial with shear stress, formula number 3, formula number 4, and formula number 5, it is same. तिन्ही केसेस साठी रिझल्टंटचा फॉर्म्युला एकच आहे. अँगल ऑफ ऑब्लिक्विटीचा पण फॉर्म्युला एकच आहे आणि मॅक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर्म्युला पण एकच असणार. But normal and tangential stress formula will be different for all the three cases. So here the formula number 1, sigma n is equal to sigma x into cos square theta. Tangential in bracket shear stress sigma t is equal to sigma x divided by 2 into sin 2 theta. And remaining formulas are same for all the three cases. So this list of the formulas should be at your tip of tongue. Take all the 5 formulas. Okay, finish. Okay, now so this is the list of the formula for the case number 1. Okay, now draw these 4 figures. This is applicable for all the 4 cases. Now please tell me what is the common thing in all the 4 figures. What common things are there? What is the common thing you have observed in the all 4 figures? Inclined angle.
inclined angle. Okay, but what we have understood, inclined angle आहे. चारीमध्ये पण inclined angle थिटा तुम्हाला दिसतोय. कॉमन थिंग काय आहे त्याच्यामध्ये? सगळ्यामध्ये जर बघितलं तर तुम्हाला एक कॉमन थिंग दिसेल. It is given with vertical plane only. बघा, in figure number 1, theta is given with vertical plane and inclined plane. In figure number 2, theta is given with vertical plane and inclined plane. In figure number 3, theta is given with vertical plane and inclined plane. In figure number 4, theta is given with vertical plane and inclined plane. Only position of theta, it is changing. Sometimes it is present at the top left side, sometimes it is present at the top right side, sometimes it is present at the bottom left side, and sometimes it is present at the bottom right side. And if the position of theta is changing with vertical angle, which theta we have to take positive and which theta we have to take negative, that we have to understood through this particular figure. चार फिगर मध्ये कॉमन थिंग आहे, त्यामुळे बघा, फिगर नंबर 1 is equal to figure number 2. Okay, figure number 1 is equal to figure number 3, figure number 2 is equal to figure number 4, figure number 3 is equal to figure number 4. चार फिगर मध्ये थीटा हा फक्त वर्टिकल अँगलशीच दिलेला आहे, but the position of theta is changing, therefore out of 4, 2 theta are positive. कुठल्या बघा, फिगर नंबर 1 and figure number 4. फिगर नंबर 1 आणि 4 मध्ये थीटा काय आहे? पॉझिटिव्ह. म्हणजे बघा, फिगर नंबर 1 मध्ये थीटा इज प्रेझेंट ऍट द लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर, and in the figure number 4 theta is present at the right side bottom corner. तर असा थीटा जर तुम्हाला फिगर मध्ये दिलेला असेल, तुमच्या स्टेटमेंट मध्ये दिलेला असेल, किंवा ह्या दोन कॉर्नरला जर थीटा दिलेला असेल, तर ती थीटाची व्हॅल्यू फॉर्म्युल्यामध्ये कशी घ्यायची? पॉझिटिव्ह. And if your theta is mentioned in the statement like figure number 2 and like figure number 3, that theta we have to take negative. Getting? लक्षात राहील काय? हे लक्षात राहण्यासाठी काय करायचं, फक्त फिगर नंबर 1 लक्षात ठेवायची. फिगर नंबर 1 म्हणजे काय? नॉर्मली लेफ्ट साइडला पण आहे आणि टॉप कॉर्नर आहे. ह्याच्या एक्झॅक्टली कॉर्नरला जर थीटा दिला असेल तिथं, तर तो कसा घेणार तुम्ही? पॉझिटिव्ह. मग हे दोन जर पॉझिटिव्ह असतील तर राहिलेले दोन थीटा निगेटिव्ह, थीटा निगेटिव्ह. म्हणजे एक कंडिशन नंबर 1 जर लक्षात ठेवली तर त्याचा बरोबर कॉर्नर पॉइंट म्हणजे तेच साइन कन्व्हेन्शन. म्हणजे तुम्ही फिगर नंबर 1 लक्षात ठेवली तर त्याचा कॉर्नर पॉइंट म्हणजे हा समोरचा, तो पण काय आला? पॉझिटिव्ह थीटा. मग हे दोन जर पॉझिटिव्ह असतील तर राहिलेले दोन काय येणार? निगेटिव्ह. सो before solving the numericals, we have to check whether your theta is given with vertical angle or not, and if it is given, at which corner it is given, that we have to understand. So write down few sentences related to this. The value of theta is always taken, below this write down, the value of theta is always taken in between. The value of theta is always taken in between vertical plane. Vertical plane ला आपण दुसरा वर्ड काय म्हणतोय? मेजर प्रिन्सिपल प्लेन. बरोबर? इन ब्रॅकेट राईट डाउन, मेजर प्रिन्सिपल प्लेन. In between vertical plane in bracket major principal plane and oblique or inclined plane, and oblique or inclined plane, which we have to use to find sigma n and sigma t. Sigma n and sigma t.
सिग्मा आणि सिग्मा टी काढण्यासाठी आपल्याला थिटा लागतोय. दिस इज द इम्पॉर्टंट नोट नंबर 1. Important note number 1. Number 2, if theta angle is given with another axis, if theta angle is given with another axis that is horizontal x axis, that is horizontal x axis. x axis चा दुसरं एक नाव सांगितलं बघा तुम्ही काय, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. x axis comma line of action of force, x axis comma line of action of force and अजून कुठल्या ह्याला देऊ शकते ते, अजून कुठल्या प्लेनला देऊ शकतात आपल्याला कन्वर्ट करायचं असेल तर, minor principal plane, correct? And minor principal plane. If theta angle is given with another axis, that is x axis, line of action of force and minor principal plane, then by using trigonometric rule, convert that angle, by using trigonometric rule, convert that angle with vertical plane. Convert that angle with vertical plane. Getting, so these notes are very, very important. You make it a IMP. Without understanding or without implementing these 2 steps, we cannot do the calculation of sigma t and sigma n. Okay. So this is the list of the formulae, and whatever the sign conventions I have given for the theta calculation or theta consideration, this is applicable for all the 3 cases. हे फक्त पहिल्या केस साठी नाही. It is applicable for all the 3 cases. Only list of the formulae whatever I have given, this is common for the, or this is common for the case number 1. त्याच्यामध्ये फक्त सिग्मा आणि सिग्मा टी चाच फॉर्म्युला तुमचा केस वाइज चेंज होणार आहे. अदरवाइज सिग्मा आर विल बी सेम फॉर ऑल द 3 केसेस, phi will be same for all the 3 cases, and tau max also same for all the 3 cases. Okay. So now we'll start with the first problem based on the case number 1. So list of the formulas with you, all the sign conventions are with you related to the theta. Based on that, we'll take 1 or 2 problems and then we will stop. Okay. So this is the statement number 1. So we have to check whether it is applicable for case 1, 2 and 3, and for that purpose you have to read the statement carefully. Okay. A bar of uniform cross section 800 mm square is subjected to tensile force of 40 kilonewton. Okay, so one bar is there, its cross sectional area is given 800 mm square and it is subjected to tensile force of 40 kilonewton. Okay, full stop. Find normal and shear stress on oblique plane making an angle with or making an angle of 60 degree with cross section of the bar. आता ह्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे का की दिलेला फोर्स हा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे, दिलेला फोर्स हा व्हर्टिकल ऍक्सिस आहे, असं सगळं सांगितलंय का? It is not mentioned. If it is not mentioned, we have to consider that the 40 kilonewton force is applied in which axis? The 40 kilonewton force is applied in horizontal axis or vertical axis? Horizontal. त्याच्यामध्ये आपल्याला काहीच मेन्शन केलेलं नाही की 40 किलोन्यूटनचा फोर्स हा फक्त टेन्साइल एवढं सांगितलंय, पण तो व्हर्टिकलशी आहे का हॉरिझॉन्टलशी आहे हे आपल्याला मेन्शन केलेलं नाही. तर या ठिकाणी we have to consider it is with horizontal axis. So you have to draw the figure first. See, we have to draw the cross section of the bar like this. Okay. So this is your horizontal axis and here it is subjected to the load of
40 kilonewton. Okay, so other given parameters I can consider it as a px. Px is equal to 40 kilonewton is equal to 40 into 10 raised to 3 Newton. Ax, cross sectional area, is also given 800 mm square. So what is the next statement? See, find normal and shear stress on oblique plane making angle of 60 degree with cross section of the bar. मग सांगा मला A, B, C and D. Cross section of the bar. Which cross section of the bar we have to consider? त्याच्यामध्ये cross section of the bar कुठले? AB, BC, CD and AD. All 4 planes are cross section of the bar. But now 40 kilonewton is applied on which plane or which bar? Vertical, AB and CD. मग मी इथं जर हा inclined किंवा oblique plane काढला तर 60 डिग्री अँगल मला कुठे रिप्रेझेंट करावं लागेल? काय दिलं? मेकिंग एन अँगल ऑफ 60 डिग्री विथ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार. मग AB हा काय झाला तुमचा? क्रॉस सेक्शन ऑफ बार. ह्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं नाही बघा. तुमचा थिटा हा वरच्या लेफ्ट कॉर्नरला आहे का खालच्या ह्याला कॉर्नरला आहे का ह्या कॉर्नरला आहे का ह्या कॉर्नरला आहे? त्यांनी दिलंय का आपल्याला कुठल्या कॉर्नरला आहे? नाही. तर डायरेक्टली अशा कंडिशन मध्ये काय करायचं? केस नंबर 1 कुठली? या कॉर्नर मध्ये थिटा घ्यायचा आणि तो थिटा काय घ्यायचा? पॉझिटिव्ह. त्यांनी जर सांगितलं असेल बी स्पेसिफिक द थिटा इज गिवन ऍट द राईट साइड बॉटम कॉर्नर, मग तुम्ही अँगल कसा ड्रॉ केला असता? बरोबर. पण हा पण थिटा कसा आहे? कॉर्नर पॉइंट पॉझिटिव्ह थिटा. इफ दे हॅव नॉट मेन्शन व्हेअर इज लोकेशन ऑफ थिटा, सिम्पली एक नंबरची फिगर काढायची आणि थिटा त्या वरच्या लेफ्ट साइडच्या कॉर्नरलाच दाखवायचा आणि तो कसा घ्यायचा? पॉझिटिव्ह. जर दिला असेल तर ती कंडिशन त्या फिगर मध्ये इम्प्लिमेंट करायची. दिला नसेल तर ऍज इट इज हीच फिगर सगळ्याला ड्रॉ करायची आणि डायरेक्ट अँगल दाखवायचा 60. And now we have to calculate normal and we have to calculate tangential. So here I can write sigma n is equal to and sigma t is equal to. So we are having the formula for the sigma n and sigma t calculation. But ह्याच्यामध्ये sigma x आपल्याला दिलेला आहे का? Sigma x दिलाय का? Then how to calculate sigma x? Sigma x is equal to force upon area आणि हा फॉर्म्युला तिथं डायरेक्टली ऍप्लिकेबल आहे. कशामुळं? बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रेस. कारण हे वर्टिकल प्लेन आहे आणि वर्टिकल प्लेनला आपण डायरेक्ट फॉर्म्युला ऍप्लिकेबल करू शकतो. सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू px अपॉन ax. सो 40 into 10 raised to 3 divided by 800. What is the value of sigma x? How much? 50 Newton per mm square. So this is the sigma x calculation. In some of the statements, sigma x value will be directly given. If it is not given, force is given, area is given. By using the force and area, we have to calculate it. So sigma x is equal to 50 Newton per mm square. Then next, normal stress. Normal stress in bracket sigma n, and at another side we will calculate shear or tangential stress in bracket sigma t. So what is the formula sigma in formula? Sigma n is equal to into cos square theta. So put the value sigma x 50 into cos square 50. How to calculate in the calculator? Then what we have to do? You have to
provide that all the figure in bracket and make the bracket square. Cos 50 bracket square. Getting? So cos square 50 is not possible in the calculator. तर कसं करायचं बघा. 50 into cos 60 आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता ही तर व्हॅल्यू त्या कॅल्क्युलेटर मध्ये ब्रॅकेट मध्ये cos 60 टाका आणि ब्रॅकेट कंप्लीट करा आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर करा. 60 चा स्क्वेअर. Then no problem. So maybe some 12.5. What is your answer? So those have calculated, you can send your answer in the chat box. Any method you can apply, your answer should be same. 12.5 Newton per mm square. So the calculators are different, so their functions are also different. So whatever it is possible in your calculator, you can do it, but your answer should be same. 12.5 Newton per mm square. This is the normal stress. So you can make the cos square 60, or you can make the cos 60 square, or you can apply in the bracket. Your answer should be same. Yes, 12.5 Newton per mm square. Then sigma t. What is the formula for the sigma t? Into sine. We forgot to write down the theta value in the given parameters. Kasa lihaयचं बघा. Theta is equal to plus 60 degree. Plus 60 degree लिहा आणि त्याच्या पुढे लिहा as per sine conventions. As per sine conventions. Theta is equal to plus 60 degree as per sine conventions. Therefore, sigma t is equal to 50 divided by 2 into sine 2 into 60. Therefore, sigma t is equal to 21.65 Newton per mm square. You check your answer and send your answer in the chat box whether it is coming or not. Stress and the tangential stress. Yes, 21.65 Newton per mm square. So this will be the normal stress and tangential stress calculation. So this problem will be asked for the 8 marks. Okay, this problem will be asked for the 8 marks. So any case, we don't know on which case they are asking the question. It may be for case number 1, case number 2, or case number 3. So you should be able to solve each and every problem for the case number 1, 2, and 3. Yes, someone mic is on. Pawar. Ashok Pawar, your mic is on. Understood the procedure? Important thing is that we have to remind the formula of sigma and sigma t, and most important thing is the sign of theta, positive or negative. Okay, one more problem we'll take. See, a circular bar of 50 mm diameter carries an axial tensile load of 140 kilonewton. What is that? A circular bar of 50 mm diameter carries an axial load of 140 kilonewton, full stop. What will be the value of shear stress? Shear म्हणजे काय? Tangential. So what will be the value of shear stress on plane on which normal stress value of 60 megapascal? क्या सांगितलंय? What will be the value of tangential or the shear stress on plane? ज्या प्लेन वरची नॉर्मल स्ट्रेसची व्हॅल्यू किती आहे?
60 मेगापास्कल टेन्साईल म्हणजे 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वेअर. म्हणजे काय केलंय, पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण नॉर्मल आणि टेंजंट स्ट्रेसेस दोन्ही काढले. आता इथे काय दिलंय तुम्हाला, नॉर्मल स्ट्रेस दिलेला आहे त्याच प्लेनवरचा, बरोबर. नॉर्मल स्ट्रेस दिलेला आहे त्या प्लेनवरचा आणि त्याच प्लेनवरचा टेंजेन्शियल स्ट्रेस आपल्याला फाइंड आउट करायचा. One value is given, one value we have to calculate. So draw the figure. So the force is given along the axis. So I will draw the figure here like this. So this is the load of 140 kilonewton. That is Px. 140 kilonewton. So Px is equal to 140 kilonewton. Diameter is given 50 mm. Which section is given? Circular. म्हणजे आपल्याला कुठला फॉर्म्युला यूज करावा लागेल, एरिया AX is equal to pi by 4 into d square. So pi by 4 into 50 square. So what will be the cross sectional area AX? What will be the cross sectional area AX? 1.96 into 10 raised to 3. How much? 1963.49 mm square. So this is the cross sectional area. And here they have given the normal stress. ह्याचा अर्थ समजतंय का बघा. What is the value of shear stress on plane? Plane म्हणजे कुठला असणार आहे ठिकाणी? What will be the shear stress on plane? म्हणजे कुठला प्लेन? इन्क्लाइन्ड प्लेन. जरी इन्क्लाइन्ड वर्ड दिला असेल, इन्क्लाइन्ड वर्ड दिला नसेल, पण शियर स्ट्रेस आपण कुठल्या प्लेनवरचा काढतोय? इन्क्लाइन्ड किंवा ऑब्लिक्यू प्लेन. गेटिंग? तर त्या प्लेनवर नॉर्मल स्ट्रेस आणि शियर स्ट्रेस आपल्याला इंडिकेट करायचे आहेत. तर नॉर्मल स्ट्रेसची व्हॅल्यू दिली किती? 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वेअर. आणि आपल्याला कुठला काढायचा आहे? Sigma T. Getting? In the given also you write down sigma n is equal to 60 megapascal, which is equal to 60 Newton per mm square, and we have to calculate the value of sigma T. Okay. Now, whether theta is mentioned in the statement. Theta दिलाय का कुठं? स्टेटमेंट मध्ये दिसतो का थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिसतोय का कुठं? पण सिग्मा टी काढताना आपल्याला थीटा लागणार आहे. सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा. सिग्मा एक्स माहित आहे, पण थीटा माहित आहे का? नाही. देन हाऊ टू कॅल्क्युलेट द थीटा? म्हणजे तुम्हाला जो नॉर्मल स्ट्रेस दिलेला आहे तो कशासाठी दिलेला आहे? खास थीटा काढण्यासाठी. सो बिफोर दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल कॅल्क्युलेट द सिग्मा एक्स. Sigma x is equal to px upon ax. So px is equal to 140 into 10 raised to 3 divided by area 1963.49. So what will be the value of sigma x? 71 point Newton per mm square. Okay. So we have another formula. What is the sigma in formula? Sigma n is equal to sigma x into cos square theta. So put the value. Sigma n is equal to किती आहे? 60. Sigma x is equal to 70.30 into cos square theta. Write the equation in the form of cos square theta. काय करावं लागेल? Cos square theta is equal to 60 divided by 71.30. किती येतो रेशियो सांगा मला? cos square 30 is equal to 0. तेवढाच येतो का? पुढे येते 0.841. आपल्याला व्हॅल्यू कशाची काढायची आहे? थीटाची, बरोबर. But at the left side, cos square term is there.
जर आपण इथं फक्त कॉस थिटा असला असतं तर ह्या आलेल्या डायरेक्ट आपण कॉस इनवर्स घेतला असता, पण कुठली टर्म आहे कॉस स्क्वेअर थिटा. मग काय करावं लागेल, टेक द स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड्स. एकाचा स्क्वेअर रूट घेऊन चालत नाही. सो हियर टेक स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड्स. मग कॉस स्क्वेअर थिटाचा स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर व्हॅल्यू काय येणार आहे, कॉस थिटा येणार आहे बरोबर. सो हियर कॉस थिटा is equal to square root of 0.841. सांगा किती येते, 0.917. Then what is the value of theta? Theta is equal to cos inverse of 0.917. So your theta value will be equal to 20.50 डिग्री. आलेली व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे, म्हणजे आपण कुठे लिहू शकतो, ह्या वरच्या कॉर्नर मध्ये लिहू शकतो का नाही. जर ती निगेटिव्ह असली असती तर ह्या कॉर्नरला आणि ह्या कॉर्नरला कुठेतरी आपल्याला असा अँगल दाखवा लागला असता. बट इट इज पॉझिटिव्ह, देअरफॉर वी कॅन रिप्रेझेंट ऍट दिस साइड और ऍट द दिस साइड. सो नाउ द theta is available, so we can calculate shear stress. So sigma t is equal to sigma x divided by 2 into sine 2 theta. So 71.30 divided by 2 into sine 2 into 23.50. So your sigma t will be equal to, what is the value of sigma t? 0.07 Newton per mm square. Please check your answer and send your answer in the chat box. So this is the final solutions. Have you got the difference between this problem and the previous problem? In the previous problem, P is given, area is given, theta is also given. So we have calculated sigma n and sigma t separately. But in the second problem, theta value they have not given, but for the calculation of theta, the normal stress acting on inclined plane, it is given as a 60 Newton per mm square. म्हणजे सिग्मा n चा उपयोग कशासाठी झाला आपल्याला, थिटा काढण्यासाठी. जर सिग्मा n पण दिला नसता तर तुम्हाला थिटाची व्हॅल्यू स्टेटमेंट मध्ये मेन्शन करावी लागली असती. ओके, सो वी हॅव यूज्ड द व्हॅल्यू ऑफ सिग्मा n फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ थिटा. And then that theta value and sigma x value we have used for our further tangential stress or the shear stress calculation. So this case number 1 is very simple. Straightforward numericals are there. We have to remind the list of the formulae. We have to implement the sign conventions of the theta, and we have to go for the further calculation. If they are asking the resultant stress, तुमच्याकडे normal stress आहे, tangential stress आहे, formula काय resultant चा? Square root of sigma n square plus sigma t square. Angle of obliquity चा formula काय आहे? Tan inverse of sigma t upon sigma. If they are asking, you can use the formula. We can go for the calculation. Getting? Have you understood the case number 1? Again, one more problem is there that we'll see in the next lecture. But up till now, whatever we have covered today, the basic concepts of the chapter, all the important definition, why it is to be calculated, and this is the case number 1. Have you understood all the concepts what we have covered today's lecture? Understood the concept of the chapter, why it is important? आतापर्यंत आपण असे इन्क्लाइन्ड सरफेस वरचे कुठले स्ट्रेसेस काढलेत का? डायरेक्ट फॉर्म्युला आपण वापरले, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए. पण इथं बघितलं तर तुम्ही सिग्मा n काढण्यासाठी आपल्याला सिग्मा x काढणं अगोदर महत्त्वाचं आहे. आणि ते आपण फक्त सिग्मा n आणि सिग्मा t फक्त आपण इन्क्लाइन्ड प्लेन वरचेच काढतो. गेटिंग? Okay. So those who are understand, those who are attending online have understood the today's concept what we have covered. All the definitions. Yes, sir. Important of this chapter. Why sigma x and sigma y called as principal stresses. Then this is the case number 1. Their formulas and their procedure for the calculation. Understood? Okay. Okay. So with this today we will stop here. One more problem is there based on this that we will take in the
next lecture. Okay.